hordoftoota YouTube chaanalii keenya har'ammoo gaaffilee tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira akkuma kanaan duraa jechuudha. Gaaffileen kunis wantoota si'oosii irratti ba'an yeroo hedduu gaaffii ijoowwan ta'anii fi isaanuma keessa gaaffii dhaabbataa ta'an tokko qabadheen dhiyaadheen jira. Isaanis si'oosii barattoota narsii erga eebbifamanii booda jechuudha. Nama kamiifuu ni ta'a waan ta'eef share and subscribe gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniifis qooda gaaffilee kana hedduu isaanii hojjechuufis waan jiruuf YouTube chaanalii keenya hordofaa isiniin jedha jechuudha. Gama peejii keenyaatiin illee ni jira waan ta'eef jechuudha. Gaafota kana gama PDF'tiin yoo barbaadan karaa keessan quunnamuu dandeessu isiniif erguu waan danda'u jechuudha. Har'a gaaffii 40 gaaffii 70 kan jiran waliin ilaalla. Kunis qormaata keessaa kutaa tokko jechuudha. Gaaffii 41 fana akkas jedha. A 2-year-old female child was brought to health center with difficulty of feeding and fever for a 3-day duration. On examination, she has rash around the face and neck, and the clinicians suspected measles. What could be a pathognomonic sign to sustain this diagnosis? Kana jechuun daa'imti waggaa 2 akka durba taate tokko jedhama. Gara buufata fayyaa erga deemtee booda kan ishee irratti mul'ate rakkoon ishee kan dubbatame jechuudha. Rakkoo nyaataa guyyoota 3 oolchiisuu irra ture jedhama. Akkuma qorannoon kun mucaa kana irratti adeemsifamee warri mana yaalaa erga geessee mucaa kana fiizikaalii teestis erga godhanii ilaalanii jechuudha. Fuula ishee fi morma ishee irratti fi caasaaleen ishee kun dadhabaniiru jechuudha. Kanaaf diyaagnoosiin mucaa kanaaf ta'u maalidha? Option A irra kan jiru yookaan dhukkubni mucaa kana kan ibsu maal ta'uusaa agarsiisa jechuudha. A kan jedhu red eyes, B rose spot, C runny nose, D colic spot. Jarreen kun sadanuu A fi C gosoota nooziiti. B fi D kana keessaa murteessuu dandeessu jechuudha. Spootii mucaa kana irratti ta'e roosiidha moo colicidha? Akkuma ibsasaa jiru irratti deebiin isaa daa yoo ta'u ibsisaas sababa waliin kunootii jechuudha. Colic spots are small white or blue ash white spots surrounded by a red halo that appear inside the mouth, specifically on the mucous membrane of the cheeks. They are considered a pathognomonic sign for measles, meaning the strong suggests the diagnosis. Colic spots are transient and typically precede the characteristic rash associated with measles. Yes. Okay. Achuma arganii kenna. As kana. Table chapter. Kanaafuu akka ibsa kanaatti colic spots kan jedhamu maashaalee namarratti wantoota mul'atan maashaa dadhabsiisuu physical observations gaafa ilaalamu wantoota xixiqqaan yookaan internal mucous membrane irratti illee seerumti xiqqoon
afaan keessatti illee wantoonni babba'an kun daa'imti xiqqoo irratti kan ba'an kun complex spot jedhamuudhaan beekamu. Mallattooleen daa'imti kun agarsiifte nyaata fudhannee guyyaa sadiif inni urgufaa firiin tokko irratti mul'atu hotspot wantoonni qaama ishee irrattis xixiqqaan mul'atanii jiru jechuudha. Kanaafuu kallattumaan complex spot jedhamu. Complex spotiin meeshaalees ni dadhabsiisu jechuudha. Amalli isaa yookaan mallattooleen isaa deebiinsa kana ta'a jechuudha. Gara gaaffii 42ffaatti dabarra. Gaaffiin 42ffaa akkas jedha. An infant with confirmed hemophilia be developed hematuria and admitted to the hospital. The nurse provided the appropriate amounts of maintenance fluid with bed rest, but hematuria continued for consecutive days. What is the most appropriate next steps in management of this infant? Inni kun immoo daa'imti tokko xiqqashoon infant kan jedhu kan umurii baay'ee xiqqaadha. Confirmed hemophilia be developed. Hemophilia kan hematuria jedhamuun qabamtee jirti jechuudha. Hospitaala geeffamtee irratti mul'ateera jechuudha dhukkubni kun. Erga mul'atee booda narsiin wantoonni godhamuuf qorichi kennamaafii jira. Maintenance fluid with bed rest bakka daa'imsi kun ciiftetti kennamaafii jira jechuudha. Kanaafuu gosoonni dhukkuboota kanaaf kontrol gochuuf daa'ima xiqqaa kanaaf kennaman kamidha? Asirratti wanti beekuu qabdan humna yookaan umurii nama kanaa deetermaayini beekuu qabdu. Infaanti kan jedhu umurii xiqqaadha. Umurii xiqqaa irratti immoo gosoonni dhukkuboonni kennaman 400 UK hin kennamu yoomiyyuu. Kanaaf B fi C keessaa baaftu jechuudha. Opshinoota kan lamaan keessaa baaftu jechuudha. Erga isaan keessaa baaftanii lakkoofsa xiqqaa kan qaban. Daa'imni kun xiqqaa waan ta'eef odoo nama guddaa ta'e garuu A fi D keessaa omit ta'uu jechuudha. Kanarratti dhaabattanii jarreen kana lamaarra compare gootu jechuudha. Eenyuuf A fi D tu compare ta'a jechuudha. Isaanis A irra kan jiru giving to 10 IU kilogram factors ramaddii arfaffaarra kan jiru jechuudha. Yookaan ramaddii ja'affaarra kan jiru. D irra kan jiru immoo 200 IU per kilogram factor daraja 8ffaarra kan jiru jechuudha. Isaan kana keessa compare and contrast gootanii deebiisaa xiinxaltuu jechuudha. Akkuma kanaan ka'e iddoo kanarratti ammas daa'imni kun xiqqaadha. B fi A kanas compare gaafa waliin gootan sadarkaa 8ffaarra jechuun hamma ta'e ol jedhaan reefu kennamuu eegale waan ta'eef sadarkaan gadi aanaa kun kennamuufii qabaa jechuudha. Hemophilia B option yookaan descriptioniin filannoo kanaa hemophilia B which involves deficiency of factors IX dha jechuudha. The appropriate treatment is to replace the missing factor. Daa'imti kun hemophilia B hin qabamte jechuun wanti isheen dhabde kun IX kana waan ta'eef IX kana factor IX kana replace gochaa jirra jechuudha sadarkaa kanatti. Kanaafuu in case the administering factors IX contractors is essentially to manage the bleeding disorder. The specified dosage of gosti qorichaa kennamuuf kun jechuudha adda bahee nama kanaaf hemophilia B hin qabamtee waan jirtuuf hemophilia factorii sana replace gochuuf waan jiramuuf 20 IU kg is consistent with recommended treatment approach for hemophilia B. This invention is replace the deficiency closing factors and controlling the engagement hemophilia. Gaaffii 43ffaan akkana jedha. Question 43. Question 43 immoo kana jedha jechuudha. 3 years old female child goes to supermarket with her mothers. Daa'imti waggaa 3 tokko kan dhiira ta'e tokko supermarkeetti haadha waliin deemee and asked his mother to buy him extra chocolate. Chocolate humna walakkaati isaa bittu gaafate daa'imti kun xiqqaa waan ta'eef.
The mother told him that she did not have sufficient money. Haati birrii gahaan hin qabu jettee mucaa kanatti himte. And promised him to buy next time. Akka yeroo biraa bittuuf waadaa seenteefi. However, the baby did not agree. Haa ta'u malee mucaan kun ishee waliin waliif hin galle jechuudha sa'a kanatti. And dropped to the floor. Lafarratti kufee mucaan kun aariidhaan jechuudha gadaa'imni yeroo boos. And starting crying. Kufee boo'uu eegale. The screaming and kicking in rage at the middle of the supermarket. What is the most likely behavior characteristics of this child? Amaloota kana ijoolleen agarsiisan maal ibsuudha yookaan regressionii kam jalatti ramaduu dandeenya jechuudha amaloota daa'ima akkanaa. Daa'imni xixiqqoon tokko waan dhabanne yeroo dhaban ni boo'u waan ta'eef kun maal jalatti ramadama? A. Dawling. B. C. Regression. B. Negativism. D. Temper tantrums. Kanaaf deebiin isaa option D ta'a jechuudha. Option D temper tantrums kan jedhamu kana jechuudha. Describes the behavior of dropping to the floor, crying, screaming and kicking in a rage at the middle of the supermarket is indicative of temper tantrum. The temper tantrums are common in young children. Amaloonni akkana kun ijoollee xixiqqoo irratti warra dhiiraa ta'an irratti commonidha jechuudha. Especially keessumaa around the ages of 3 naannoo waggaa 3 irratti as they are still developing communications and coping skills. This is in this scenario the child is expressing the frustration and disappointment because he could not get what he wanted. Waan argatu barbaadu sana waan hin arganneef amma iyyaa waan jiruuf yookaan extra chocolate waan dhabeef boo'aa jira. Amaloota kan agarsiisan ijoolleen dhiiraa naannoo waggaa 3 xixiqqoo ta'an amala kana qabu jechuudha. Amalli kun immoo maal jedhamuun beekama? Temper tantrum jedhamuun kan beekamu kanadha jechuudha. Dawlingism, negativism. Mucaan negativism dhagahamee boo'aa hin turre regression yookaan waan san irra deddeebii waan dhabeef osoo hin taane common behavior jedhamuun beekamu jechuudha. Tantrums are a normal part of child development and are often a way for children to express their emotion when they are unable to communicate effectively. Danda'anii sirnaan dubbatanii amansiisuu waan hin dandeenyeef amalli isaanii kun boo'anii agarsiisuu jechuudha. Boo'anii deebii kennu yookaan solutionii barbaadu, furmaata barbaadu jechuudha. Kun immoo amala kana kan agarsiisu tantrums waan jedhamu. Tantrums waan jedhamu kanatu akkasii jechuudha. Kanaafuu deebiin daataa jechuudha. Gaaffii 44tti dabarra. Gaaffii 44tti dabarra. Gaaffichis akkas jedha. A 3-year-old child with a complaints of change in social interactions and repetitive behavior come to hospital. Amalli mucaa kanaa immoo complain dhiyeessa hawaasan walii hin galu interaction social interaction hin qabu jechuudha. Yeroo deddeebiin gara hospitaalaa fiduudha. On assessments yeroo treatmentiin godhamuuf kana wanti agarsiisa the child loves to play alone. Mucaan kophaa bahee taphachuu barbaada. Used multiple non-verbal behaviors. Amaloota hin barbaachifne yookaan dubbii hin barbaachifne agarsiisa waan ta'eef kophaa isaa adda bahee jiraachuu barbaada jechuudha mucaan. Plays with same toys or did not speak word appropriately jecha dubbatee kana hin jedhu garuu kophaa isaa taphachuu barbaada namni kun daa'imti kun jechuudha. What is the most likely diagnosis of this child? Amaloota kana daa'imoonni agarsiisan kun maal ta'uu isaaniitii ka jedhu. Maal ta'uu isaaniitii ka jedhu kun immoo irratti kan jiru attention deficit ka jedhu. B. Down syndrome. C. Autism spectrum disorder. D. Childhood depression disorder. Kanaafuu deebii waan kana maal ta'a? Autism
spectrum disorder wanti jedhamu kun uumaman daa'imman irratti mul'ata jechuudha. Ibsisaas kana jechuudha. Describe the symptoms including the change in social interaction, repetitive behavior, play alone, using multiple non-verbal behaviors, playing with the same toys, and difficulties in appropriate language use are indicative of autism. Autism spectrum disorder wanta jedhamu kanatti agarsiisa jechuudha. Ibsa bal'aa waan qabuuf daa'imni kun miidhamaadha. Miidhamni isaa kun akka bahee jiraatu isa godhu autismii wanta jedhamudha. Autismii wanta jedhamudha. Treatmentii yoo godhame daa'imni kun gradually behaviorii kana gallakkisuu ni danda'a yookaan namatti madaquu ni danda'a. Communication verbally haasa'us ni eegala jechuudha. Garuu treat ka ta'u kophaatti taa'ee osoo hin taane amala isaa kan hubachuudhaan adeemsa keessa namatti dhiyeessuu irra ta'e autismii kana gallakkisuu ni danda'a jechuudha. Gara gaaffii 45ffaatti dabarra. 45ffaan akkas jedha. 20-year-old woman come to a clinic. Namni dubartiin waggaa 21 gara klinikaa dhufte and report that she has not been getting sleep for 1 week. Torbee tokko firramne. Akka ishiin himattetti jechuudha. Oral communication yeroo gaafatamte. She was more talkative than usual. On a mental status examination, she is uncooperative, easily annoyed and seductive, and has heights of idea. Namni kun hirraftu nama jeeku nama loluu barbaadde jechuudha akka examination adeemsite. What is the most important mental status finding to support her diagnosis? Mental status in ishee godhame kun kan ishee gargaaruu danda'u kamidha? 1. A. Irritable. B. Seductive. C. Flight of idea. D. Uncooperative. Deebiinsa dhaataa jechuudha. Flight of idea jedhu. The most important mental status finding to support the diagnosis is flight of idea. Flight of idea is a rapid, continuous flows of accelerated speech with abrupt change. Utuu waan tokko walitti fufanii haasa'u utuu addan kutiin jechuudha. Between topics. This substance is often associated with a manic episodes seen in bipolar disorder. Other symptoms mentions or being more talkative than usual, uncooperative, easy annoyed, and seductive are also consistent with features of manic episode jedhamadamu jechuudha. Jarreen kun immoo amalli isheen agarsiifte kun flight of idea dha waan ta'eef kan irratti xiyyeeffataa jechuudha. Gaaffii 46ffaa. Gaaffii 46ffaa. A 25 years old woman come to a clinic and complain about the persistent feelings of sadness, happiness, and sleep disturbance, and the loss of interests. A mental status examination revealed that she had difficulty to sustain attention. What are the core symptoms in diagnosis of a PIF patient? Namni umurii 25 kun dubartiidha. Gara hospitaala erga dhuftee amaloota kana agarsiifte kan ishiin dubbattes himattes kanadha waan ta'eef diagnosis kana keessatti mallattoon ishiin agarsiisuu dandeessu kamidha? A. Hopelessness and or distractibility. B. Loss of interest and openness. C. Distractibility and sleep disturbance. D. Depressed mood or loss of interest. The answer for this one is depressed. Cinqamaa jirti dubartiin kun, gammachuu hin qabdu, hirraftu. Interestii homaa fedhas hin qabdu waan ta'eef, gaddu bichaa waan ta'eef amaloota kana kan agarsiisan immoo mallattooleen kun maal jedhamuun beekamu
depressed dhiphina moodii dhiphinaa jechuudha. Dhiphina. Eerra kan jiru hopeless and distractibility. Isayyoo achirratti agarsiifte waan ta'eef cinqii sana immoo kan hopelessii kan ishii godhe waan cinqamuu ishee irraa kan ka'edha jechuudha. Ibsa isaa irratti yoo ilaalle core symptoms in the diagnosis of the patients are typically captured by mudah rumah jira nanu kanaafuu ibsa kanarratti the core symptoms in diagnosis of patient are typically captured by option D is the best answer for this question. Gaafota kana asirratti gad fageenyaan dubbisaa irra deddeebiin argattu waan ta'eef. Akkuma inni ibsetti ibsi bal'aan kun kennamee jira. Muudiin ishiin keessa jirtu kun baay'ee cinqii keessa waan jirtuuf nama kanaaf mallattoon ishiin agarsiifte jechuu dandeenya. Daa kanaa jechuudha. Gaaffii 47 dabarra. 47 one 7 years old boy gets 5 mg milligrams of haloperidol kun gosa dhukkubaa qorichaati jechuudha. Miiligraama 5 kanatu kennameef jechuudha. To control his aggression in aaraa jechuudha. After an hours of his first injection sa'aatii booda sa'a qorichi kennamuuf kanatti he started to experience brief contractions of muscles and that result in obviously abnormal movements, tongue prostration and the difficulty of swallowing. Erga maaffee kan fudhatee booda mucaan kun maal agarsiise? Dandeettii waa alanfachuu, arrabni socho'uu diduu abnormal ta'ee jechuudha. Kun immoo maal agarsiisaa? Ka jedhu immoo deebii gaaffii kana what is the most likely diagnosis of the above patient? Kun immoo maal ta'uu danda'a? Wantoonni namni kun agarsiise kun dhukkuba kam ta'uu danda'a jechuudha. Dhukkuba kam? Dayinastoniyaa, akateeshiyaa, paarkinazim, ipileetii ta'uu danda'a jechuudha. Kami deebiinsaa aadhaa jechuudha. Dayistoniyaa. Mallattooleen dhukkuba daayinostiyaa kan ta'an waa laffachuu dadhabuu, dubbachuu dadhabuu, abnormaal ta'uu yeroo agarsiisu daayinostiyaa ta'uusaa identify gochuudha. Dhukkuboonni kun warreen hafan sadanis beeverii mataa isaanii, amaloota mataa isaanii waan qabaniif tokko tokkoon ilaalaa jechuudha. Adda baafachuuf amaloota isaanii kana beekuun salphaatti jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko waa hin alanfatu yoo ta'e dhukkuba kamiin qabamuu isaa analyze gochuu danda'uu qabdu jechuudha. Kanaafuu the symptoms described including behavior characteristics of muscles resulting in obvious abnormal movements, tongue protrusion, difficulty of swallowing are characteristics of dystonia jechuudha. Amala dystonia waan ta'eef dystonia jalatti ramadamu. Hiika sabal'aan immoo nootii guutuun kennamee jira. Kan asirratti dubbisaa identify godha. Nerve movement kan asirratti dubbisuu danda'uu qabdu jechuudha. Gaaffii 48 darbaa. Innis akkas jedha. One 9-year-old married woman dubartiin waggaa 19 heerumte tokko recently diagnosed with bipolar eye disorder manic episodes come to a clinic crying loudly. Gara mana yaalaa dhuftee dhukkuba kana qabamte baay'ee jiiti jechuudha. Her nose bleed funyaan ishee dhiigaa. There is a visible laceration of her face. Her mother reports that her husband has beat her due to her unacceptable behavior with other man.
dubartiin kun nama biraa wajjin waan ta'e waan raawwattee haati ishee akka gabaaftetti abbaan manaa ishee rukutee jechuudha. Dubartii kana nama gaboo sagalee nama heerumteedha waan ta'eef. Egaa rakkoolee amala adda addaati. What is a priority nurse action for the above case? Kanaaf narsiin maal gochuu dandeessi jechuudha. Iyyaa jirti dubartiin kun. Iyyaa jirti. Rukutamtee fuula ishee irras wantoota tokko beebiriin tokko ni jiru jechuudha. Tell her she has to avoid such behavior in the future. Ittimte amaloota kana kana fuulduraa bakka dhiifte ittimte. B irratti report to legal service units for necessary investigation akka geggeessan qaamota seeraaf report goote. C. Stop bleeding and re-injuring her. She will be safe at hospital. D. Calm the patient and call her husband for further communication. Kanarraa waan hubannu dubartiin kun mana yaalaa dhuftee erga dhiigaa jiraatte jechuudha. Abbaa manaa ishee rukutee harmee ishee riippoortii godhaniiru. Kanaaf narsiin tokko opshiniin jalqaba sanatti gochuu dandeessu dubartii dhiigaa jirtu kan battaluma sanatti dhiiga sana dhaabuu danda'u. Tireetimentiin godhamuufii qabaa jechuudha. Tireetimentiin hospitaala keessatti godhamuudha malee achi keessee gana boruuf amala kana kanatti hin deemin. Kun biheeveroota erga ishiin dhiiga sana dhaabdee booda itti himuu dandeessu jechuudha. Naamusa barsiisuu dandeessuudha jechuudha. Aarra ka jiru. Baarra ka jiru immoo qaama seeraatiif riippoortii ka gootu erga tireetimentiin godhameef malee dursa sana miti jechuudha. Diirri ka jiru immoo diggaamii yookaan irra deebiidhaan odeeffannoo barbaachaaf abbaa manaa sana waamuun dhufuu dhiisuu danda'a, dhufuus danda'a, hin beekamu, kana gochuun hin danda'amu jechuudha. Sa'a sanatti option C'n deebii ta'a jechuudha. Option C'n deebii ta'a jechuudha. Hojii narsii stop bleeding akka hospitaala sana keessa fayyuu dandeessu seef taatutti himte jechuudha. Kan kana asirratti dubbisuu danda'uu qabdu jechuudha. Warreen hafan ibsa bal'aa waan qabuuf dubbisaa waliif sheer godhaa. Gaaffii 49ffaan akkas jedha. Gaaffii 49ffaan. 65 years old patient from a middle income family. Namni waggaa 65 galii keetii aanaa qabu tokkorraa dhufe tokko with a diagnosis of dementiaadhaan dhufe with a bright to clinic by his daughters. Mucaa isaatu fidee dhufee jechuudha maanguddoo kana. She reports that despite she has been giving prescribed medications timely, this behavior is becoming worse. Currently, he lives alone and smoke 3 pieces of cigarettes. Namni kun dhukkuba part-3 sammuutu dhukkuba jechuudha. Garuu mana yaalaa dhufee qoricha tokko tokkos fudhatee homaa hin taane ergasii amaloota adda addaa agarsiiseedha durumaa ka'ee kophaa jiraachuu sigaaraa kana aarsu. What is the best predictors of risk for poor adherent in this patient? Kanaaf fala kan ta'u inkaamiitu kanatti fidee jechuu hin dandeenyu. B. No anxiety dha. D. C. Substance use dha. D. Forgetfulness. Deebiin baataa jechuudha. In the context of the medication adherence in a patient with dementia, a lack of insight. Dementia tu qabe nama kana waan jedhamee jiruuf gubbaattu rakkoonsa galiis miti. Waan fayyadame sigaaraa waan fayyadame kanas miti. Waa guutumaan guutuutti irraanfachuus miti. Dementia wajjin kan wal qabatu no insight. No insight wanta jedhamu kan lack of insight in order to into their own conditions is a significant predictors of poor adherence. Nootota hafan optionoota hafan sirriitti dubbisuu danda'uu qabdu jechuudha. Gaaffii 50ffaan akkas jedha. Gaaffii 50. 55 years old woman come to a clinic for psychiatric evaluation. At the start of the interview, she focuses on the issues that the nurse considered irrelevant. What is the next best step is that the nurse should follow? Option A, ask her for she understand what is
he is asking her. Mana yaalaa dhufteetti, sakataraadhaan qabamtee jirti, doktora wajjin haasofteetti, narsiin maal gochuu qabdi ka jedhu. Ishee gaafatti waan doktorri isheen jedhe san akka ishee yaadattuuf. B. Guide the patient to come to directions of his point. Akka inni gara pointiitti deebi'uuf gargaarti. B irra C irra jiru immoo tell her he will give another time to talk the details. In jedhamu jechuudha jalqaba wajjin haasa'eera waan ta'eef isheetti himti akka inni yeroo biraa gad fageenyaan ishee wajjin haasa'eera waan ta'eef C'n kun amma listen for while even things she does not want to hear. Kanaafuu wajjin narsii iddoo kanatti nama sana gaa'il gochuuf kallattii qabsiisuudha. Pointii takka inni deebi'u jechuudha. Erga yaala dhukkubni isaa beekamee saakataraal ta'ee rakkoolee jiran sanatti himtee amansiiftee gara daarikshiniitti deebisuudha jechuudha. Option B'n deebiidha jechuudha. During psychiatric evaluation kan ta'u gorsatu adeemsifamaaf jechuudha. Pointiitti deebi'uu danda'a namni kun waan ta'eef. Ibsisaan bal'aan kun kennamee jira waan ta'eef description waan ta'eef kun isaatti dubbisuu danda'uu qabdu jechuudha. Paartiilee hafaniif gaaffilee hafaniif gaaffii 51 irraa kaanee fuulduratti waliin ilaaluu dandeenya jechuudha. Lafa nagaa oolaa waan dhaggeeffataniif galatooma. YouTube channel keenya subscribe and share gochuu hin dagatina. Please do not forget to subscribe my channel and share for your friends. Have a nice time.